4 গিয়ে দেখা যায় একটা সায়েন্টিফিক টক হয়ে থাকে। মনে করেন আপনি যদি একটা সেমিনারে যেতেন বা কোনো একটা স্পিকারের একটি সেশনে যেতেন, সেখানে সে সায়েন্টিফিক কোনো একটা স্পিচ যদি দিয়ে থাকতো, সেটা যেরকম সাউন্ড করতো আমাদের পার্ট 4 এর অডিওটাও খানিকটা সেরকমই হয়। এটা ডিফিকাল্টিতে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। আমাদের সেকশন 1 যেটা থাকে সেটা সাধারণত সহজ হয়, 2 আরেকটু কঠিন, 3 আরেকটু কঠিন, 4 সাধারণত আরেকটু কঠিন হয়ে থাকে। বাট খুবই ইজি এবং খুবই অডিওটা যদি খুব মনোযোগ দিয়ে শোনা যায় তাহলে অ্যান্সারগুলো খুব সহজেই খুঁজে বের করা যায়। লিসনিং টেস্টের আরেকটা বৈশিষ্ট্য যেটা অন্যান্য সেকশনের থেকে একটু ভিন্ন, সেটা হচ্ছে লিসনিং টেস্টে আপনি প্রথমে তো যখন অডিও শুনছেন আপনি আপনার অ্যান্সারগুলো অ্যান্সার শিটে লিখছেন। আপনাকে সেই মুহূর্তেই কিন্তু অ্যান্সারগুলো অ্যান্সার শিটে ট্রান্সফার করতে হবে না, কারণ লিসনিং টেস্টের শেষে আমাদেরকে 10 মিনিট সময় দেওয়া হয়, যেই 10 মিনিট সময় নিয়ে আমরা পুরো অ্যান্সারটা অ্যান্সার শিটে ট্রান্সফার করতে পারি। সাধারণত একটা টিপিক্যাল অ্যান্সার শিট দেখতে এরকম হয়। আমরা কিন্তু বিস্তারিত একটু পরে আরও ডিটেলসে দেখবো যে অ্যান্সার শিটে কোন জায়গায় কিভাবে কি তথ্য পূরণ করতে হয়। এর পরবর্তীতে আপনাদের যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা অ্যান্সারগুলো পেন্সিল দিয়ে দিব। আমরা কিন্তু অ্যান্সারগুলো পেন দিয়ে দেই না, আমরা পেন্সিল দিয়ে HB পেন্সিল দিয়ে অ্যান্সার করার চেষ্টা করি। আর অ্যান্সার শিটে যখন আমরা অ্যান্সার ট্রান্সফার করার চেষ্টা করি আমরা কিন্তু ব্লক লেটারে লেখার চেষ্টা করি, মানে সব ক্যাপিটাল লেটারে, যাতে করে আমাদের হাতের লেখা বোঝা যায়। এই কোর্সটাতে আমরা আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস করছি, সেটা হচ্ছে আমরা প্রত্যেকটা সেকশন শেষ করার পরে লিসনিং টেস্টে পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3 ভাবে করে 4টা পার্ট রয়েছে না, প্রত্যেকটা পার্ট শেষ করার পরেই আমরা সেই পার্টটা একসাথে কারেক্ট করে ফেলবো। কিভাবে কারেক্ট করব? অডিও স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে। আমরা যে আমরা অডিও শুনে শুনে অ্যান্সার করছি, সেই অডিওগুলোর স্ক্রিপ্টগুলো আমরা এখানে রেখেছি। মনে রাখতে হবে এগুলো কিন্তু মূল এক্সামে আমাদেরকে এই অডিও স্ক্রিপ্টগুলো দেয়া থাকবে না। আমরা অডিও স্ক্রিপ্ট দেখে দেখে জাস্ট আজকে কারেকশনের সুবিধার্থে প্রত্যেকটা লিসনিং টেস্টে আমরা অডিও স্ক্রিপ্টগুলো রাখবো, যাতে করে আমরা ঠিক পরপরই সেকশনের পরপরই আমরা এগুলোকে কারেক্ট করে ফেলতে পারি। তাছাড়া আই থিঙ্ক আমরা ওভারঅল যা যা তথ্য আছে বুঝে গিয়েছি। আমাদের ওভারঅল টেস্টটা কিভাবে আগাবে সেটা সম্পর্কেও আমরা ধারণা পেয়ে গেছি। একদম লাস্টে টেস্ট শেষ করার পরে আমরা আনসার শিটে আনসারটা ট্রান্সফার করে ফেলবো। কিভাবে ট্রান্সফার করতে হয় সেটাও আমি আপনাদেরকে শিখিয়ে দেবো। সো আর দেরি না করে আমরা আমাদের প্রথম লিসনিং টেস্টটা শুরু করে দেই। আমাদের অডিওটা কিছুক্ষণের মধ্যেই প্লে হবে। Now turn to part 1. Part 1. You will hear a woman phoning a friend to get information about a job agency. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Now listen carefully and answer questions 1 to 5. Hello, William. This is Amber. You said to phone if I wanted to get more information about the job agency you mentioned. Is now a good time? Hi, Amber. Yes, fine. So the agency I was talking about is called Bankside. They're based in Docklands. I can tell you the address now. 497 East Side. Okay, thanks. So is there anyone in particular I should speak to there? The agent I always deal with is called Becky Jameson. Let me write that down. Becky Jameson. Jamieson. Do you have her direct line? Yes, it's in my contacts somewhere. Right, here we are. 07866 510 333. I wouldn't call her until the afternoon if I were you. She's always really busy in the morning trying to fill last-minute vacancies. She's really helpful and friendly, so I'm sure it would be worth getting in touch with her for an informal chat. It's mainly clerical and admin jobs they deal with, isn't it? That's right. I know you're hoping to find a full-time job in the media eventually, but Becky mostly recruits temporary staff for the finance sector, which will look good on your CV and generally pays better too.
Yeah, I'm just a bit worried because I don't have much office experience. I wouldn't worry. They'll probably start you as a receptionist or something like that. So what's important for that kind of job isn't so much having business skills or knowing lots of different computer systems. It's communication that really matters, so you'd be fine there. And you'll pick up office skills really quickly on the job. It's not that complicated. Okay, good. So how long do people generally need temporary staff for? It would be great if I could get something lasting at least a month. That shouldn't be too difficult. But you're more likely to be offered something for a week at first, which might get extended. It's unusual to be sent somewhere for just a day or two. Right. I've heard the pay isn't too bad. Better than working in a shop or a restaurant. Oh yes, definitely. The hourly rate is about £10, 11 if you're lucky. That's pretty good. I was only expecting to get £8 or £9 an hour. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. Do you want me to tell you anything about the registration process? Yes, please. I know you have to have an interview. The interview usually takes about an hour, and you should arrange that about a week in advance. I suppose I should dress smartly if it's for office work. I can probably borrow a suit from Mum. Good idea. It's better to look too smart than too casual. Will I need to bring copies of my exam certificates or anything like that? No, they don't need to see those, I don't think. What about my passport? Oh yes, they will ask to see that. Okay. I wouldn't get stressed about the interview, though. It's just a chance for them to build a relationship with you, so they can try and match you to a job which you'll like. So there are questions about personality that they always ask candidates, fairly basic ones. And they probably won't ask anything too difficult, like what your plans are for the future. Hope not. Anyway, there are lots of benefits to using an agency. For example, the interview will be useful because they'll give you feedback on your performance so you can improve next time. And they'll have access to jobs which aren't advertised. Exactly. Most temporary jobs aren't advertised. And I expect finding a temporary job this way takes a lot less time. It's much easier than ringing up individual companies. Yes, indeed. Well, I think I've covered everything. That is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers to part 1. এর মধ্যে আমাদের পার্ট 1 অ্যানসার করা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা এখন আমাদের যে অডিও স্ক্রিপ্ট রয়েছে সেই অডিও স্ক্রিপ্টটা ইউজ করে আমাদের পার্ট 1টা কারেক্ট করে নিব। অডিও স্ক্রিপ্ট আমরা মূলত যে অডিওটা এতক্ষণ শুনেছি সেই অডিওটাই লিখিত আকারে আমাদের সামনে আছে শুধুমাত্র কারেকশনের সুবিধার্থে। খেয়াল করে দেখবেন এখানে যদি আমি আপনাদেরকে বলি আমাদেরকে প্রথমে তারা কি জিজ্ঞেস করেছিল, আমাদেরকে বলেছিল নেম অফ এজেন্ট বেকি জেইমিসন। এখানে সাধারণত এই ধরনের প্রপার নাউন যেগুলো থাকে, যেগুলোর নাম একটু আনকমন, স্পেলিং একটু আনকমন, সেগুলো তারা স্পেলিং করে শোনায়। সো আমাদেরকে উইলিয়াম কিন্তু JAMIESON জেইমিসন এভাবে কিন্তু স্পেলিং করে সে বলেছিল। সো আমরা সহজেই সেটা খুঁজে পেয়েছি। বেস্ট টু কল হার ইন দ্য ড্যাশ, মানে তাকে কল করার সবচেয়ে ভালো সময় কোনটা? তখন উইলিয়াম কিন্তু বলেছিল আই উডেন্ট কল হার আনটিল দ্য আফটারনুন, মানে আমি দুপুর হওয়ার আগে তাকে আসলে ফোন করব না। ইনডিরেক্টলি বলেছে যে তাকে দুপুরের পরে বা দুপুরে কল করাটাই বেস্ট টাইম, মানে অ্যান্সার হচ্ছে আফটারনুন। তারপরে আমাদেরকে তারা টিপিক্যাল জবস নিয়ে কিছু ডিটেলস দিয়েছিল যে ক্লেরিক্যাল অ্যাডমিন রোল, মেইনলি ইন ফাইন্যান্স ইন্ডাস্ট্রি, মাস্ট হ্যাভ ড্যাশ স্কিলস, মানে কোনো একটা নির্দিষ্ট টাইপের স্কিলস তাদের থাকতেই হবে। উইলিয়াম এক পর্যায়ে কিন্তু বলেছিল হোয়াটস ইম্পর্টেন্ট ফর দ্যাট কাইন্ড অফ জব isn't so much having business skills or knowing lots of
different computer systems মানে এটার জন্য আসলে খুব বেশি বিজনেস স্কিলসও লাগবে না আবার খুব বেশি ধরনের কম্পিউটার সিস্টেমসও লাগবে না ইটস কমিউনিকেশন দ্যাট রিয়েলি ম্যাটার্স মানে কমিউনিকেশনটাই ভালো হতে হবে মানে মাস্ট হ্যাভ গুড কমিউনিকেশন স্কিলস জবস আর ইউজুয়ালি ফর এট লিস্ট ওয়ান ড্যাশ মানে এই যে চাকরিগুলো করব বা চাকরিগুলো তারা দেবে তারা মিনিমাম কতদিনের চাকরি আমাদেরকে দিবে সে বলল you're more likely উইলিয়াম বলেছিল you're more likely to be offered something for a week at first মানে সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা আছে যে তোমাকে একদম প্রথমে এক সপ্তাহের জন্য কিছু একটা তারা দিবে হেন্স আমরা দিয়েছি jobs are usually for 1 week at first তারপরে তারা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেছে পে ইজ ইউজুয়ালি ড্যাশ পার আওয়ার ড্যাশ পাউন্ডস পার আওয়ার পাউন্ড সিম্বলটা এখানে দেয়া আছে তার মানে আমাদের আলাদা করে আবার পাউন্ডস লিখতে হবে না আরেকটা মূল জিনিস মিস করবেন না আমাদেরকে কিন্তু লিসনিং টেস্টের শুরুতে ইনস্ট্রাকশন দেয়া আছে ওয়ান ওয়ার্ড অ্যান্ড অর আ নাম্বার মানে ওয়ান ওয়ার্ড অ্যান্ড আ নাম্বার মানে একটা শব্দ এবং একটা সংখ্যা ওয়ান ওয়ার্ড অর আ নাম্বার মানে আইদার শুধুমাত্র একটা সংখ্যা অথবা শুধুমাত্র একটা ওয়ার্ড সো এটা কিন্তু আমাদের মেনটেন করতে হবে 10 পাউন্ডস লেখার আবার দরকার নাই কারণ পাউন্ড সাইনটা এখানে দেয়া আছে এটা তারা বলেছিলই যে ও ইয়েস ডেফিনেটলি দ্য আওয়ারলি রেট ইজ অ্যাবাউট 10 পাউন্ডস 11 ইফ ইউ আর লাকি দুটো সংখ্যা এখানে একসাথে বলেছে তার মানে আপনাদেরকে কনফিউজ করার চেষ্টা করছে 11 ইফ ইউ আর লাকি মানে হচ্ছে যে আপনি যদি একটু ভাগ্যবান হন আপনি 11 পাউন্ডস পার আওয়ারও পেতে পারেন বাট আওয়ারলি রেট ইজ অ্যাবাউট 10 পাউন্ডস মানে ইউজুয়াল রেট 10 পাউন্ডস পার আওয়ার তারপরে তারা রেজিস্ট্রেশন প্রসেস সম্পর্কে অনেকগুলো কথা বলল অ্যাম্বার বলেছিল আই সাপোজ আই শুড ড্রেস স্মার্টলি ইফ ইটস ফর অফিস ওয়ার্ক মানে আমার মনে হয় আমার অনেক স্মার্টলি ড্রেস করা উচিত আই ক্যান প্রবাবলি বরো আ স্যুট ফ্রম মাম সে বলল হয়তোবা আমি আমার মা থেকে একটা স্যুট বড় করতে পারি তখন উইলিয়াম বলল গুড আইডিয়া ইটস বেটার টু লুক টু স্মার্ট দেন টু ক্যাজুয়াল মানে স্মার্ট লাগাটাই আসলে ভালো ক্যাজুয়াল লাগাচ্ছে তখন আমরা দেখলাম যে স্যুট নিয়ে ওরা কিন্তু ডিরেক্টলি বলে নাই ওয়্যার আ স্যুট ওরা জাস্ট বলেছে স্মার্ট লাগলেই বেটার তার আগে শুধুমাত্র স্যুট নিয়েই কথা হয়েছে সো আমরা বুঝতে পারছি যে এটার অ্যান্সার স্যুটই হবে মাস্ট ব্রিং ইয়োর ড্যাশ টু দ্য ইন্টারভিউ এখানে প্রথমে তারা অ্যাম্বার জিজ্ঞেস করেছিল যে আমার কি আমার এক্সাম সার্টিফিকেটস আনতে হবে তখন উইলিয়াম বলল যে না তারা এটা আসলে দেখতে চায় না নো দে ডোন্ট নিড টু সি দোজ আই ডোন্ট থিঙ্ক তারপরে অ্যাম্বার নিজে থেকে জিজ্ঞেস করলো হোয়াট অ্যাবাউট মাই পাসপোর্ট লাগবে কি তখন উইলিয়াম বলল ও ইয়েস দে উইল আস্ক টু সি দ্যাট মানে হ্যাঁ সেটা অবশ্য সে চাবে বা তারা চাবে দেখতে তো মাস্ট ব্রিং ইয়োর পাসপোর্ট টু দ্য ইন্টারভিউ দে উইল আস্ক কোয়েশ্চেন্স অ্যাবাউট ইচ অ্যাপ্লিকেন্টস ড্যাশ মানে তারা কোনো সব অ্যাপ্লিকেন্টসের সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন কিছু ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে মানে there are questions about personality that they always ask candidates fairly basic ones যে হ্যাঁ পার্সোনালিটি সম্পর্কে কোয়েশ্চেন্স তারা জিজ্ঞেস করে থাকে and they probably won't ask anything too difficult like what your plans are for the future মানে তোমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বেশি কমপ্লেক্স কোয়েশ্চেন তারা হয়তোবা জিজ্ঞেস করবে না আমরা সেখান থেকে বুঝে গেলাম যে এখানে শব্দটা যেটা বসবে সেটা হচ্ছে পার্সোনালিটি লাস্ট সেকশনে তারা বলেছিল অ্যাডভান্টেজেস অফ ইউজিং অ্যান এজেন্সি ব্যবহার করার কি কি অ্যাডভান্টেজ আছে দ্য ড্যাশ ইউ রিসিভ অ্যাট দ্য ইন্টারভিউ উইল বেনিফিট ইউ মানে ইন্টারভিউয়ের শেষে আমাদেরকে কিছু একটা দিবে যেটা আমাদেরকে অনেক বেনিফিট করবে কি ছিল সেটা দ্য ইন্টারভিউ উইল বি ইউজফুল উইলিয়াম বলছে বিকজ দে উইল গিভ ইউ ফিডব্যাক অন ইয়োর পারফরমেন্স সো ইউ ক্যান ইমপ্রুভ নেক্সট টাইম মানে তারা তোমাকে তোমার পারফরমেন্স নিয়ে ফিডব্যাক দিবে যাতে তুমি ভবিষ্যতে আবারও ইন্টারভিউ দিলে ভালো করতে পারো তার মানে দ্য ফিডব্যাক you receive at the interview will benefit you তারপরে লাস্ট ব্ল্যাঙ্কে কি ছিল less dash is involved in applying for jobs মানে জবে অ্যাপ্লাই করার সময় কোন একটা জিনিস একটু কম লাগে সেটা কি অ্যাম্বার বলেছিল I expect finding a temporary job this way takes a lot less time it's much easier than ringing up individual companies যে আমার যা ধারণা এরকম টেম্পোরারি জব খুঁজতে অনেক কম সময় লাগে এর কম্প্যারিজনে বড় বড় কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করতে মনে হয় আরো অনেক বেশি সময় লাগে উইলিয়াম বলল ইয়েস ইনডিড যে হ্যাঁ আসলে তার মানে এখানে আমরা বসিয়ে দিয়েছি টাইম যে লেস টাইম ইজ ইনভলভড ইন অ্যাপ্লাইং ফর জবস এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 1 এক্সামটাও শেষ হয়েছে আমরা পার্ট 1 এর এক্সপ্লেনেশনটাও দেখে নিয়েছি এখন আমরা পার্ট 2 শুরু করব আমরা এখন আমাদের লিসেনিং টেস্টের পার্ট 2 শুরু করতে যাচ্ছি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই অডিওটা প্লে হবে আমরা অডিও শুনে শুনে অ্যান্সারগুলো করে ফেলবো
Part 2. You will hear a woman giving a presentation about a holiday on an island in Britain that her company organises. First, you have some time to look at questions 11 to 14. Now listen carefully and answer questions 11 to 14. Good morning. My name's Erica Matthews, and I'm the owner of Matthews Island Holidays, a company set up by my parents. Thank you for coming to this presentation, in which I hope to interest you in what we have to offer. We're a small family-run company, and we believe in the importance of the personal touch. So we don't aim to compete with other companies on the number of customers. What we do is build on our many years' experience, more than almost any other rail holiday company, to ensure we provide perfect holidays in a small number of destinations, which we've got to know extremely well. I'll start with our 6-day Isle of Man holiday. This is a fascinating island in the Irish Sea, with Wales to the south, England to the east, Scotland to the north, and Northern Ireland to the west. Our holiday starts in Heysham, where your tour manager will meet you. Then you'll travel by ferry to the Isle of Man. Some people prefer to fly from Luton instead, and another popular option is to go by train to Liverpool and take a ferry from there. You have 5 nights in the hotel, and the price covers 5 breakfasts and dinners and lunch on the 3 days when there are organised trips. Day 4 is free, and most people have lunch in a cafe or restaurant in Douglas. The price of the holiday includes the ferry to the Isle of Man, all travel on the island, the hotel, and the meals I've mentioned. Incidentally, we try to make booking our holidays as simple and fair as possible, so unlike with many companies, the price is the same whether you book 6 months in advance or at the last minute, and there's no supplement for single rooms in hotels. If you make a booking then need to change the start date, for example because of illness, you're welcome to change to an alternative date or a different tour for a small administrative fee. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. Now listen and answer questions 15 to 20. Okay, so what does the holiday consist of? Well, on day 1, you'll arrive in time for a short introduction by your tour manager, followed by dinner in the hotel. The dining room looks out at the river, close to where it flows into the harbour, and there's usually plenty of activity going on. On day 2, you'll take the coach to the small town of Peel, on the way calling in at the Tynwald exhibition. The Isle of Man isn't part of the United Kingdom, and it has its own parliament called Tynwald. It's claimed that this is the world's oldest parliament that's still functioning, and that it dates back to 979. However, the earliest surviving reference to it is from 1422, so perhaps it isn't quite as old as it claims. Day 3, we have a trip to the mountain Snaefell. This begins with a leisurely ride along the promenade in Douglas in a horse-drawn tram.
Then you board an electric train which takes you to the fishing village of Laxey. From there, it's an 8-kilometer ride in the Snaefell Mountain Railway to the top. Lunch will be in the cafe, giving you spectacular views of the island. Day 4 is free for you to explore using the pass which we'll give you. So you won't have to pay for travel on local transport or for entrance to the island's heritage sites. Or you might just want to take it easy in Douglas and perhaps do a little light shopping. The last full day, day 5, is for some people the highlight of the holiday, with a ride on the steam railway from Douglas to Port Erin. After some time to explore, a coach will take you to the headland that overlooks the Calf of Man, a small island just off the coast. From there, you continue to Castletown, which used to be the capital of the Isle of Man and its medieval castle. And on day 6, it's back to the ferry, or the airport if you flew to the island, and time to go home. Now, I'd like to tell you a bit more. That is the end of part 2. You now have 30 seconds to check your answers to part 2. এর মধ্যে আমাদের এই সেকশনটাও কিন্তু শেষ হয়ে গেছে, আমাদের দ্বিতীয় সেকশন শেষ। আমরা এখন যেটা করব, আমাদের অডিও স্ক্রিপ্টগুলোর সাথে মিলিয়ে আমাদের অ্যান্সারগুলো একবার কারেক্ট করে সেটার এক্সপ্লেনেশনটা দেখে নিব, তারপরে আমরা আমাদের সেকশন 3-তে মুভ অন করব। অলরাইট, সো আমরা এখানে দেখতে পারলাম যে ম্যাথিউজ আইল্যান্ড হলিডেজ নিয়ে মূলত অডিওটা শুরু হয়। তারপর আমাদেরকে এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে 11 নম্বর প্রশ্ন, অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্পিকার দ্য কোম্পানি, মানে স্পিকার অনুযায়ী কোম্পানিতে কিছু একটা ছিল বা কিছু একটা তারা করছিল। অপশন আমরা দেখেছি হ্যাজ বিন ইন দ্য বিজনেস ফর লঙ্গার দেন মোস্ট অফ ইটস কম্পিটিটর্স, মানে সে তার কম্পিটিটরদের থেকে অনেক দিন বেশি বিজনেসে ছিল, arranges holidays to more destinations than its competitors, নাকি has more customers than its competitors। তো এখানে খেয়াল করে দেখবেন এক জায়গায় বলেছে what we do is build on our many years experience more than almost any other rail holiday company। এখানে তার আগে খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা খেয়াল করে দেখবেন, বলেছিল so we don't aim to compete with other companies on the number of customers, মানে কাস্টমারের সংখ্যা নিয়ে আমরা আমাদের কম্পিটিটরদের সাথে কম্পিট করি না। এটাই তো আমাদেরকে হ্যাজ মোর কাস্টমার্স দেন ইটস কম্পিটিটরস এটাকে রুল আউট করতে সাহায্য করে। তার মানে সি অপশন অ্যান্সার না। তারপর পরই অ্যান্সার বলে যে what we do is build on our many years experience more than almost any other rail holiday company। আমাদের অন্যান্য সব রেল হলিডে কোম্পানির থেকে বেশি এক্সপিরিয়েন্স আছে এবং আমরা এটার উপরেই বিল্ড করতে চাই। Where can customers meet the tour manager before traveling to the Isle of Man? এখানে বলেছিল our holiday starts in Heysham where your tour manager will meet you। খুব সহজ, হেশামে হলিডে শুরু হয়, এখানেই আপনার ট্যুর ম্যানেজার আপনার সাথে দেখা করবে। How many lunches are included in the price of the holiday? খেয়াল করে দেখবেন এইখানে বলেছে you have 5 nights in the hotel, মানে 5 রাত আমরা হোটেলে থাকবো, and the price covers 5 breakfasts and dinners, মানে এই যে টাকাটা আমরা পে করব সেটা দিয়ে আমরা 5টা ব্রেকফাস্ট এবং 5টা ডিনার পাবো, and lunch on the 3 days when there are organized trips, মানে যেই 3 দিন আমাদের অর্গানাইজড ট্রিপস রয়েছে সেই 3 দিন আমরা লাঞ্চ পাবো। হেন্স আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে 3। অলরাইট, তারপরে আমরা একটু দেখি যে আমাদের নাম্বার 14 এর অ্যান্সার কি ছিল। কাস্টমার্স হ্যাভ টু পে এক্সট্রা ফর ড্যাশ, মানে কাস্টমারদের কোনো একটা জিনিসের জন্য এক্সট্রা পে করতে হয়। কিসের জন্য পে করতে হয়? ইফ ইউ মেক আ বুকিং দেন নিড টু চেঞ্জ দ্য স্টার্ট ডেট, মানে তোমরা যদি একটা বুকিং করে ফেলো এরপরে তোমাদের স্টার্ট ডেটটা পাল্টাতে হয়। ফর এক্সাম্পল বিকজ অফ ইলনেস, কথার কথা অসুস্থতার জন্য, ইউর ওয়েলকাম টু চেঞ্জ টু অ্যান অল্টারনেটিভ ডেট অর আ ডিফারেন্ট ট্যুর ফর আ স্মল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফি, মানে একটা ছোট্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফি এর বিনিময়ে আমরা আপনাদেরকে ডেট চেঞ্জ করতে দিব। তার মানে আরেকটা ডেটে ট্রান্সফার করার জন্য টাকা দিতে হবে। তারপরে কোয়েশ্চেন 15 to 20 তে আমরা কি দেখছি, একটা টেবল আছে, বলেছে রাইট ওয়ান ওয়ার্ড অ্যান্ড অর আ নাম্বার। আমরা এই ইনস্ট্রাকশনটা জানি, একটা সংখ্যা এবং একটা শব্দ, অথবা একটা সংখ্যা অর একটা শব্দ।
টাইম টেবিল দিয়েছে, আমাদেরকে বলেছে হোটেল ডাইনিং রুম হ্যাজ ভিউ অফ দ্য ড্যাশ, মানে ডাইনিং রুমে কিছু একটা ভিউ পাওয়া যায়। কিসের ভিউ পাওয়া যায়? দ্য ডাইনিং রুম লুকস আউট অ্যাট দ্য রিভার ক্লোজ টু ওয়্যার ইট ফ্লোজ ইনটু দ্য হারবার, মানে ডাইনিং রুমটাতে রিভারের ভিউ পাওয়া যায়, হেন্স আমাদের আনসার হচ্ছে রিভার। তারপরে টিন ওয়ার্ল্ড এক্সিবিশন অ্যান্ড পিল নিয়ে তারা একটা কথা বলছে, তারা বলেছে টিন ওয়ার্ল্ড মে হ্যাভ বিন ফাউন্ডেড ইন ড্যাশ নট 1979, মানে 1979 না, আসলে 1422 তে টিন ওয়ার্ল্ড ফাউন্ড করা হয়েছে। এখানে খেয়াল করে দেখবেন, however the earliest surviving reference to it is from 1422, দুটো ডেটের কথা বলা হয়েছে। It's claimed that this is the world's oldest parliament that's still functioning and that it dates back to 979, যেটা ক্লেম করা হয় যে এটা 979 এ তৈরি করা পার্লামেন্ট। However, কিন্তু the earliest surviving reference to it is from 1422, যে কিন্তু এর সবচেয়ে earliest যে রেফারেন্সটা খুঁজে পাওয়া গিয়েছে সেটা 1422 তে, মানে হতে পারে যেটা 1422 তে ফাউন্ড হয়েছিল। তারপরে তারা ট্রিপ টু স্নেফেল নিয়ে কথা বলেছে there is a train to the dash of স্নেফেল। এইখানে তারা আমাদেরকে বলেছে, খেয়াল করে দেখবেন, from there it's an 8-kilometer ride in the স্নেফেল mountain railway to the top, মানে মাউন্টেনের একদম চূড়ায় আপনাকে নিয়ে যাবে, সো এটার অ্যান্সার হবে টপ। তারপরে ডে 4 একটা ফ্রি ডে আছে, company provides a dash for local transport and heritage sites. Day 4 is free for you to explore using the pass which will give you, so you won't have to pay for travel on local transport. Hence আমরা বুঝতে পারলাম যে ফ্রি ডেতে আমাদেরকে একটা পাস দেওয়া হয়, যে পাসের মাধ্যমে আমরা লোকাল ট্রান্সপোর্ট একদম ফ্রিতে অ্যাক্সেস করতে পারি। তারপরে ডে 5 take the dash railway from Douglas to Port Erin। এখানে বলেছে the last full day, day 5 is for some people the highlight of the holiday with a ride on the steam railway from Douglas to Port Erin, তার মানে steam railway is the answer। তারপরে বলেছে ফ্রি টাইম দেন কোচ টু ক্যাসল টাউন, মানে প্রথমে তো আমরা একদম ফ্রি থাকবো, অবসর সময় কাটাবো, তারপরে আমরা একটা কোচ নিয়ে ক্যাসল টাউনে যাব, ফর্মার ড্যাশ হ্যাজ ওল্ড ক্যাসল, মানে খেয়াল করে দেখবেন from there you continue to Castle Town, Castle Townের কথা অডিওতে বলেছে which used to be the capital, used to be the capital মানে এককালে সে রাজধানী ছিল, এখন আর নাই। ফর্মার শব্দটার অর্থ কিন্তু সেম, যে আগে ছিল এখন নাই। ফর্মার ক্যাপিটাল মানে সেটা আগের দিনের ক্যাপিটাল ছিল। সো which used to be a capital of Isle of Man and a medieval ক্যাসল, মানে এই যে ফর্মার ক্যাপিটালটা আছে সেটা একটা, সেখানে একটা পুরনো দিনের ক্যাসেলও আছে। এরই মধ্যে আমাদের এই সেকশনটা কারেক্ট করাও কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে, আমরা সবগুলো আনসার কারেক্ট করে ফেলেছি। এখন আমরা সেকশন 3 তে মুভ অন করব। আমরা এখন আমাদের লিসনিং টেস্টের পার্ট 3 শুরু করতে যাচ্ছি। একটু পরে অডিওটা প্লে হবে, আমরা অডিও শুনতে শুনতে অ্যাজ অলওয়েজ অ্যান্সারগুলো লিখে ফেলবো। Part 3. You will hear two psychology students discussing the effects of the order in which the children in a family are born. First, you have some time to look at questions 21 to 26. Now listen carefully and answer questions 21 to 26. Ed, how are you getting on with the reading for our presentation next week? Well, okay, Ruth, but there's so much of it. I know. I hadn't realised birth order was such a popular area of research. But the stuff on birth order and personality is mostly unreliable. From what I've been reading, a lot of the claims about how your position in the family determines certain personality traits are just stereotypes, with no robust evidence to support them. Okay, but that's an interesting point. We could start by outlining what previous research has shown.
There are studies going back over 100 years. Yeah, so we could just run through some of the typical traits. Like the consensus seems to be that oldest children are generally less well-adjusted because they never get over the arrival of a younger sibling. Right, but on a positive note, some studies claim that they were thought to be good at nurturing. Certainly in the past, when people had large families, they would have been expected to look after the younger ones. There isn't such a clear picture for middle children, but one trait that a lot of the studies mention is that they are easier to get on with than older or younger siblings. Generally eager to please and helpful, although that's certainly not accurate as far as my family goes. My middle brother was a nightmare, always causing fights and envious of whatever I had. As I said, none of this seems to relate to my own experience. I'm the youngest in my family, and I don't recognise myself in any of the studies I've read about. I'm supposed to have been a sociable and confident child who made friends easily, but I was actually terribly shy. Really? That's funny. There have been hundreds of studies on twins, but mostly about nurture versus nature. There was one on personality which said that a twin is likely to be quite shy in social situations because they always have their twin around to depend on for support. My cousins were like that when they were small. They were only interested in each other and found it hard to engage with other kids. They're fine now, though. Only children have had a really bad press. A lot of studies have branded them as loners who think the world revolves around them because they've never had to fight for their parents' attention. That does seem a bit harsh. One category I hadn't considered before was children with much older siblings. A couple of studies mentioned that these children grow up more quickly and are expected to do basic things for themselves, like getting dressed. I can see how that might be true, although I expect they're sometimes the exact opposite, playing the baby role and clamouring for special treatment. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 27 to 30. Now listen and answer questions 27 to 30. What was the problem with most of these studies, do you think? I think it was because, in a lot of cases, data was collected from only one sibling per family, who rated him or herself and his or her siblings at the same time. Some of the old research into the relationship between birth order and academic achievement has been proved to be accurate, though. Performances in intelligence tests declined slightly from the eldest child to his or her younger siblings. This has been proved in lots of recent studies. Yes, although what many of them didn't take into consideration was family size. The more siblings there are, the likelier the family is to have a low socio-economic status, which can also account for differences between siblings in academic performance. The oldest boy might be given more opportunities than his younger sisters, for example. Exactly. But the main reason for the marginally higher academic performance of oldest children is quite surprising, I think. It's not only that they benefit intellectually from extra attention at a young age, which is what I would have expected. It's that they benefit from being teachers for their younger siblings by verbalizing processes. Right. And this gives them status and confidence, which again contributes in a small way to better performance. So, would you say sibling rivalry has been a useful thing for you? I think so. My younger brother was incredibly annoying, and we fought a lot. But I think this has made me a stronger person. I know how to defend myself. We had some terrible arguments, and I would have died rather than apologise to him. But we had to put up with each other, and most of the time we coexisted amicably enough. Yes, my situation was pretty similar. But I don't think having two older brothers made me any less selfish. I was never prepared to let my brothers use any of my stuff. That's perfectly normal.
whereas some... That is the end of part 3. You now have 30 seconds to check your answers to part 3. এর মধ্যে আমাদের পার্ট 3টা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। আমরা একটু দ্রুত আমাদের অডিও স্ক্রিপ্টের সাথে আনসারগুলো মিলিয়ে দেখে নেই যে কোন জায়গায় অডিওতে আমরা কোন আনসারগুলো খুঁজে পেয়েছি। যেমন এইখানে আমাদেরকে প্রশ্নে বলা হয়েছিল 6 অ্যানসার্স চুজ করতে হবে ফ্রম দ্য বক্স অ্যান্ড রাইট দ্য কারেক্ট লেটার। মানে আমাদেরকে এখানে বাচ্চার যে পজিশন আছে ফ্যামিলিতে, যেমন দ্য এল্ডেস্ট চাইল্ড সবচেয়ে বড়, মিডল চাইল্ড, ইয়াংগেস্ট চাইল্ড, একজন টুইন, একজন একমাত্র চাইল্ড এবং আ চাইল্ড উইথ মাচ ওল্ডার সিবলিংস, তাদের সাথে এই পার্সোনালিটি ট্রেটগুলো মিলিয়ে দেখতে হবে যে কোন পজিশনের বাচ্চাগুলোর পার্সোনালিটি ট্রেট কীরকম। খেয়াল করে দেখবেন এইখানে এল্ডেস্ট চাইল্ড নিয়ে যখন কথা হচ্ছিল আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে they were thought to be good at nurturing, মানে they were thought to be good at nurturing. Certainly in the past when people had large families they would have been expected to look after the younger ones, মানে আগের দিনে যখন অনেক বড় বড় ফ্যামিলিজ ছিল তখন এক্সপেক্ট করা হতো যে বড় যে আছে সে হচ্ছে বাকিদের খেয়াল রাখবে। তারপরে মিডল চাইল্ড সম্পর্কে বলল, কি বলেছে, জেনারেলি ইগার টু প্লিজ অ্যান্ড হেল্পফুল, মানে জেনারেলি ইগার টু প্লিজ অ্যান্ড হেল্পফুল, তারা চেষ্টা করতো সবসময় অন্যদেরকে হেল্প করতে এবং তাদের সাথে কোঅপারেট করতে। এখানে আরেকটা জিনিস দেখবেন, আরেকটা ইন্টারেস্টিং লাইন বলেছিল ঠিক এটা বলার আগে যে মিডল চাইল্ডদের নিয়ে একটা খুব বড় ট্রেট আছে, দে আর ইজিয়ার টু গেট অন উইথ দেন ওল্ডার অর ইয়াঙ্গার সিবলিংস, তারা কোঅপারেটিভ হয়, সবার সাথে কোঅপারেট করতে চায়। ইয়াংগেস্ট চাইল্ড নিয়ে তারপরে আমাদেরকে অডিওতে তারা কি বলেছে একটু দেখি, ভেরি সোশ্যাবল অ্যান্ড কনফিডেন্ট চাইল্ড হু মেড ফ্রেন্ডস ইজিলি, মানে আমাদেরকে বললো যে তারা খুব আউটগোয়িং হয়। আউটগোয়িং হওয়া, এক্সট্রোভার্ট হওয়া, সোশ্যাল হওয়া কিন্তু একই অর্থ। সো আমরা এখানে দেখতে পারলাম যে বলা হলো যে ইয়াংগেস্ট চাইল্ডরা খুব আউটগোয়িং হয়। তারপরে আমাদেরকে কথা হচ্ছে একটা টুইন নিয়ে বলা হলো, there was one personality which said that a twin is likely to be quite shy in social situations because they always have their twin around to depend on for support, মানে টুইনসরা সাধারণত টুইনসদের মধ্যে একজন দেখা যায় যে খুব শাই হয়, কারণ তাদের তো সবসময় এটা ধারণা থাকে যে তাদের অন্য টুইন তো আছেই তাদেরকে হেল্প করার জন্য। তাই আমরা এখানে টুইনকে ম্যাচ করলাম ইন্ট্রোভার্টের সাথে, মানে চুপচাপ থাকে, শাই থাকে। অ্যান অনলি চাইল্ড মানে একমাত্র বাচ্চা যে একটা পরিবারের, তার কি হতে পারে। অ্যান অনলি চাইল্ডের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম এইখানে কি বলেছে, এটা ছিল কোয়েশ্চেন নাম্বার 25 দেখেছি, only child have had a really bad press. A lot of studies have branded them as loners who think the world revolves around them, মানে অনেকগুলো স্টাডিতে তাদেরকে লোনার বলা হয়েছে, যারা একা একা থাকতে পছন্দ করে, who think the world revolves around them, যে তারা মনে করে তারাই শুধুমাত্র এই বিশ্বে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, মানে তারা সেলফিশ, মানে an only child হচ্ছে সেলফিশ। তারপরে বললো a child with much older siblings, মানে একটা এমন বাচ্চা যার ভাই বোন তার থেকে বয়সে অনেক বড়। এখানে বলেছে যে এই টাইপের বাচ্চারা grow up more quickly and are expected to do basic things for themselves like getting dressed, যে এই বাচ্চাগুলো তাদের থেকে সবাই এক্সপেক্ট করে তারা অনেক তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাবে, তারা নিজেদের কাজ নিজে থেকে করবে, মানে তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে। হেন্স এটার অ্যান্সার হচ্ছে সি। এরপরে 27 to 30-তে খেয়াল করে দেখবেন 27 আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল what do the speakers say about the evidence relating to birth order and academic success, মানে স্পিকাররা কি বলেছে বার্থ অর্ডার এবং একাডেমিক সাকসেসের মধ্যে সম্পর্কটা কোথায়। আমরা এটার অ্যান্সারটা কোথায় পেয়েছিলাম খেয়াল করে দেখবেন, যখন বার্থ অর্ডার এবং একাডেমিক সাকসেস নিয়ে কথা হচ্ছিল বলেছে পারফরমেন্সেস ইন ইন্টেলিজেন্স টেস্ট ডিক্লাইন স্লাইটলি from eldest child to his or her younger siblings. This has been proved in lots of studies. তারপরে Ed বলল yes, although what many of them didn't take into consideration was family size. যে the more siblings there are, the likelier the family is to have a low socioeconomic status, which can also account for differences between siblings in academic performance. মানে তারা বলেছে যে অনেকগুলো স্টাডি তো হয়েছে কিন্তু সাম অফ দেম কিছু কিছু তাদের মধ্যে এই ব্যাপারটা নেগলেক্ট করেছে যে ফ্যামিলি সাইজ এখানে অনেক বড় একটা ফ্যাক্টর প্লে করেছে।
What does Ruth think is surprising about the difference in oldest children's academic performance? যে রুথ কি মনে করে সবচেয়ে বড় বাচ্চাদের একাডেমিক যেই সাকসেস বা একাডেমিক যে পারফরমেন্সের ব্যাপারটা আছে এই ডিফারেন্সটার সবচেয়ে বড় কন্ট্রিবিউটিং ফ্যাক্টর কি বা সবচেয়ে সারপ্রাইজিং ফ্যাক্টরটা কোনটা? এখানে খেয়াল করে দেখবেন রুথ এক পর্যায়ে বলেছে ইটস দ্যাট দে বেনিফিট ফ্রম বিং টিচার্স ফর দেয়ার ইয়াঙ্গার সিবলিংস বাই ভার্বালাইজিং প্রসেসেস। যেখানে এই যে মার্জিনালি হায়ার একাডেমিক পারফরমেন্স পাওয়া যায় ওল্ডার সিবলিংদের মধ্যে, এটার কারণ হচ্ছে যে অনেক ছোট বয়স থেকেই ওল্ডার যে সিবলিংরা আছে তাদেরকে তাদের ছোট ছোট সিবলিংদের টিচার হিসেবে অ্যাক্ট করতে হয়, যে কারণে তাদের একাডেমিক পারফরমেন্স আরও বেটার হয়ে যায়। 29 এবং 30-তে কি বলেছে? which two experiences of sibling rivalry do the speakers agree has been valuable for them? যে সিবলিং রাইভালরি থাকার কারণে বা এই যে সিবলিংদের মধ্যে একটা রাইভালরি কাজ করে, একটা কম্পিটিটিভনেস কাজ করে, এটা থাকার ফলে স্পিকারদের কোন জায়গায় লাভ হয়েছে বা ভ্যালুয়েবল হয়েছে স্পিকারদের জন্য? তারা কি বলেছে? রুথ বলেছে যে আই নো হাউ টু ডিফেন্ড মাই সেলফ, মানে এই সিবলিং রাইভালরি থাকার কারণে আমি খুব অল্প বয়সে শিখে গিয়েছি কিভাবে নিজেকে ডিফেন্ড করতে হয়, আর কিভাবে হাউ টু স্ট্যান্ড আপ ফর ইয়োর সেলফ। এটা কিন্তু একই কথা যে আমি কিভাবে নিজের জন্য স্ট্রংলি নিজের সাইড নিয়ে দাঁড়াতে পারবো। সো লার্নিং টু স্ট্যান্ড আপ ফর ওয়ান সেলফ। তারপরে সে বললো উই হ্যাড টু পুট আপ উইথ ইচ আদার আ লট অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য টাইম উই কোএক্সিস্টেড অ্যামিকেবলি এনাফ। এর অর্থ হলো যে আমাদের সিবলিং রাইভালরি থাকার কারণে আমাদের দেখা গিয়েছিল যে আমাদের একজন আরেকজনকে অনেক সহ্য করা লাগতো, বাট আমরা তাও একজন আরেকজনের সাথে অনেক আরামসে কোএক্সিস্ট করেছি। লার্নিং টু বি টলারেন্ট, এই যে বলবো না একজন আরেকজনকে সহ্য করা লাগতো বা এই যে পুট আপ উইথ ইচ আদার, এর সিনোনিমটাই হচ্ছে লার্নিং টু বি টলারেন্ট, মানে অন্যদের ব্যাপারে সহ্য করতে পারা বা ডিফারেন্সেস টলারেট করতে পারা। এটাও আমি সিবলিং রাইভালরির কারণে শিখেছি। এরই মধ্যে আমাদের কিন্তু কোয়েশ্চেন 30 পর্যন্ত কারেক্ট করা শেষ এবং আমাদের এই সেকশন 3টাও শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখন সেকশন 4 শুরু করতে যাচ্ছি। আমরা এখন আমাদের লাস্ট পার্ট 4 শুরু করতে যাচ্ছি। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই অডিওটা প্লে হবে, আমরা অডিও শুনে শুনে অ্যান্সারগুলো লিখে ফেলবো। Part 4. You will hear a student giving a presentation about a type of tree known as the eucalyptus, which is common in Australia. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Today, I'm going to talk about the eucalyptus tree. This is a very common tree here in Australia, where it's also sometimes called the gum tree. First, I'm going to talk about why it's important. Then I'm going to describe some problems it faces at present. Right. Well, the eucalyptus tree is an important tree for lots of reasons. For example, it gives shelter to creatures like birds and bats, and these and other species also depend on it for food, particularly the nectar from its flowers. So it supports biodiversity. It's useful to us humans too, because we can kill germs with a disinfectant made from oil extracted from eucalyptus leaves. The eucalyptus grows all over Australia, and the trees can live for up to 400 years. So it's alarming that all across the country
numbers of eucalyptus are falling because the trees are dying off prematurely. So, what are the reasons for this? One possible reason is disease. As far back as the 1970s, the trees started getting a disease called Mundula yellows. The tree's leaves would gradually turn yellow, then the tree would die. It wasn't until 2004 that they found the cause of the problem was lime, or calcium hydroxide, to give it its proper chemical name, which was being used in the construction of roads. The lime was being washed away into the ground and affecting the roots of the eucalyptus trees nearby. What it was doing was preventing the trees from sucking up the iron they needed for healthy growth. When this was injected back into the affected trees, they immediately recovered. But this problem only affected a relatively small number of trees. By 2000, huge numbers of eucalyptus were dying along Australia's east coast of a disease known as bell miner-associated dieback. The bell miner is a bird, and the disease seems to be common where there are high populations of bell miners. Again, it's the leaves of the trees that are affected. What happens is that insects settle on the leaves and eat their way round them, destroying them as they go, and at the same time they secrete a solution which has sugar in it. The bell miner birds really like this solution, and in order to get as much as possible, they keep away other creatures that might try to get it. So these birds and insects flourish at the expense of other species, and eventually so much damage is done to the leaves that the tree dies. But experts say that trees can start looking sick before any sign of bell miner-associated dieback. So it looks as if the problem might have another explanation. One possibility is that it's to do with the huge bushfires that we have in Australia. A theory proposed over 40 years ago by ecologist William Jackson is that the frequency of bushfires in a particular region affects the type of vegetation that grows there. If there are very frequent bushfires in a region, this encourages grass to grow afterwards, while if the bushfires are rather less frequent, this results in the growth of eucalyptus forests. So why is this? Why do fairly frequent bushfires actually support the growth of eucalyptus? Well, one reason is that the fire stops the growth of other species which would consume water needed by eucalyptus trees. And there's another reason. If these other quick-growing species of bushes and plants are allowed to proliferate, they harm the eucalyptus in another way by affecting the composition of the soil and removing nutrients from it. So some bushfires are actually essential for the eucalyptus to survive as long as they are not too frequent. In fact, there's evidence that Australia's Indigenous people practiced regular burning of bushland for thousands of years before the arrival of the Europeans. But since Europeans arrived on the continent, the number of bushfires has been strictly controlled. Now, scientists believe that this reduced frequency of bushfires to low levels has led to what's known as dry rainforest, which seems an odd name as usually we associate tropical rainforest with wet conditions. And what's special about this type of rainforest? Well, unlike tropical rainforest, which is a rich ecosystem, this type of ecosystem is usually a simple one. It has very thick, dense vegetation, but not much variety of species. The vegetation provides lots of shade, so one species that does find it ideal is the bell miner bird,
which builds its nests in the undergrowth there. But again, that's not helpful for the eucalyptus tree. That is the end of part 4. You now have 1 minute to check your answers to part 4. এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 4টা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা এখন অডিও স্ক্রিপ্টের সাথে মিলিয়ে দেখব যে কোন জায়গায় আমরা কোন উত্তরগুলো খুঁজে পেয়েছি। একদম প্রথমে দেখবেন আমরা যখন ইউক্যালিপটাস ট্রি নিয়ে কথা বলা শুরু করলো অডিওতে, বললো ইট প্রোভাইডস ড্যাশ অ্যান্ড ফুড ফর আ ওয়াইড রেঞ্জ অফ স্পিসিস। এখানে আমাদেরকে বলেছে ইট গিভস শেল্টার টু ক্রিচার্স লাইক বার্ডস and these and other species also depend on it for food etc etc. সো আমরা এখানে শেল্টার শব্দটা পেয়ে গিয়েছি। তারপরে বললো its leaves provide dash which is used to make a disinfectant। এখানে বললো we can kill germs with a disinfectant made from oil extracted from eucalyptus leaves। সহজেই আমরা এই অ্যান্সারটাও পেয়ে গেলাম। যখন ডিজিজ নিয়ে কথা হলো বললো যে লাইম ইউজড ফর মেকিং ড্যাশ ওয়াজ অ্যাবজর্বড। খেয়াল করে দেখবেন এই জায়গাটাতে it wasn't until 2004 that they found that the cause of the problem was lime or calcium hydroxide to give its proper chemical name which was being used in the construction of roads। মানে lime used for making roads was absorbed হতো এবং এটা গিয়ে তাদের আয়রন অ্যাবজর্পশনকে থামিয়ে দিত বা কমিয়ে দিত। তারপরে বেল মাইনার অ্যাসোসিয়েটেড ডাইব্যাক নিয়ে কথা হচ্ছে। এইখানে খেয়াল করে দেখবেন এর কজ বলা হয়েছে কি, আমরা যদি অডিও স্ক্রিপ্টের পরবর্তী পেজে যাই এখানে বলা হয়েছে ইটস দ্য লিভস অফ দ্য ট্রিজ দ্যাট আর এফেক্টেড। হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দ্যাট ইনসেক্টস সেটল অন দ্য লিভস অ্যান্ড ইট দেয়ার ওয়ে অ্যারাউন্ড দেম। তার মানে ইনসেক্টস ফিড অন ইউক্যালিপটাস লিভস। তারপরে বুশফায়ার নিয়ে কথা হচ্ছে, বললো হাই ফ্রিকোয়েন্সি বুশফায়ার হলে কি হয়। হাই ফ্রিকোয়েন্সি বুশফায়ারে বলেছে যে if there are very frequent bushfires in a region this encourages grasses বা grass to grow afterwards। তার মানে এই যে এইখানে resulting in the growth of grass। হাই ফ্রিকোয়েন্সি বুশফায়ার হলে গ্রাস গ্রোথ বাড়ে। তারপরে বললো make more dash available to the trees। এর মানে হচ্ছে দেখবেন fairly frequent bushfires যদি হয় তাহলে one reason is that fire stops the growth of other species which would consume water needed by eucalyptus trees। মানে এই যে ফ্রিকুয়েন্ট ফায়ারগুলো হয় এগুলোর কারণে অন্যান্য যেই প্ল্যান্টসরা সেখানে থাকে বা অন্যান্য যে স্পিসিসরা সেখানে থাকে তারা খুব একটা গ্রো করতে পারে না এবং অ্যাজ আ রেজাল্ট ইউক্যালিপটাস ট্রি এর জন্য বেশি পানি available হয়ে যায়। তারপরে বললো মেনটেইন দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য ড্যাশ। মেনটেইন দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য ড্যাশ হলে কি হবে এখানে, if these other quick growing species of bushes and plants are allowed to proliferate they harm the eucalyptus in another way by affecting the composition of the soil। মানে তারা হচ্ছে এই এখানে অনেক ধরনের যে স্পিসিসরা থাকে তারা যদি কমে যায় তারা বাড়তি থাকলে সয়েলকে এফেক্ট করতো, তারা যদি কমে যেতে থাকে তাহলে সয়েলের কোয়ালিটিটা বেটার হতো। তারপরে বললো লো ফ্রিকোয়েন্সি বুশফায়ার্স রেজাল্ট ইন দ্য গ্রোথ অফ ড্যাশ রেইন ফরেস্ট। খেয়াল করে দেখবেন বললো যে লো ফ্রিকোয়েন্সি বুশফায়ার হলে কোন ধরনের রেইন ফরেস্টটা তৈরি হয়। এখানে বলেছে সায়েন্টিস্ট বিলিভ দ্যাট দিস রিডিউসড ফ্রিকোয়েন্সি অফ বুশফায়ার্স হ্যাজ লেড টু হোয়াটস নোন অ্যাজ ড্রাই রেইন ফরেস্ট। মানে এর কারণে ড্রাই রেইন ফরেস্ট তৈরি হলো। তারপরে কি বললো, well unlike tropical rainforest which is a rich ecosystem this type of ecosystem is usually a dash one মানে simple one বলেছে যে এই টাইপের যেই ইকোসিস্টেমটা আছে ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট তো অনেক রিচ একটা কমপ্লেক্স একটা ইকোসিস্টেম, এই রেইন ফরেস্টটা খুব সিম্পল একটা ইকোসিস্টেম। an ideal environment for the dash of the bell miner মানে এইখানে বলেছে the vegetation provides lots of shade so one species that does find it ideal is the bell miner bird which builds its nests in the undergrowth there। মানে এই পুরো সিস্টেমটা বেল মাইনার বার্ডের জন্য একটা খুব ভালো এনভায়রনমেন্ট হয়ে ওঠে তার নেস্ট তৈরি করতে। এর মধ্যে আমাদের পার্ট 4 কারেকশন কিন্তু শেষ। আমরা এখন দ্রুত আমাদের আনসার শিটে পুরো অ্যান্সারটা
ট্রান্সফার করে ফেলবো। আমাদের অ্যান্সার শিট এখানে আছে, আমরা এরই মধ্যে কিন্তু জানি যে অ্যান্সার শিটগুলো কিভাবে পূরণ করতে হয়। আমাদের অ্যান্সার শিটে সবচেয়ে প্রথমে কিন্তু আমাদের সেন্টার নাম্বারটা লিখতে হবে, যেটা আমাদেরকে দেয়াই থাকবে। সো আমরা এখানে সেন্টার নাম্বার লিখে দিব। প্লিজ রাইট ইউর ফুল নেম ইন ক্যাপিটাল। আমরা এখানে স্পষ্ট করে আমাদের নামটা একদম ব্লক লেটারে লিখে ফেলবো, একদম ব্লক লেটারে স্পষ্ট করে পেন্সিল দিয়ে আমরা লিখে ফেলবো, যাতে করে আমাদের নামটা পড়া যায়। তারপরে আমাদেরকে আমাদের 6 ডিজিট ক্যান্ডিডেট নাম্বারটা লিখতে হবে এই বক্সে। আমরা সুন্দর করে এখানে আমাদের ক্যান্ডিডেট নাম্বার যেটা সেটা লিখে ফেলবো। ভুলবেন না কিন্তু এখানে নাম্বারটা লিখবেন, তারপরে সেই নির্দিষ্ট নাম্বারটাকে পাশে শেডও করে দিবেন। 0-র পাশে 0, 1 হলে 1টা শেড করে দিব, 2 হলে আমরা 2 শেড করে দিব, 3 হলে 3টা শেড করে দিব, 4 এর পাশে 4 এবং 5 এর পাশে 5। তারপরে আমাদেরকে আমাদের টেস্ট ডেটটা এভাবে মার্ক করতে হবে। মনে করেন আপনি যদি 1 জানুয়ারি 2012 সালে পরীক্ষা দেন, তাহলে 1 জানুয়ারির এই 1 জানুয়ারির ফার্স্টটার জন্য 1, জানুয়ারি মাস আমাদের মাসের একদম বছরের প্রথম মাস, তাই 1 এবং ইয়ার হচ্ছে 2012, তাই 12কে আমরা শেড করে দেব। এখানে প্রত্যেকটা ইয়ারের লাস্ট 2 ডিজিটস দেওয়া থাকে, সো আপনি ইয়ারটাও শেড করে নেবেন। এরপরে আমরা আমাদের অ্যান্সার শিটে ট্রান্সফার করা শুরু করব। আমাদেরকে কিন্তু লিসেনিং টেস্টে 10 মিনিট এক্সট্রা সময় দেওয়া হয় আনসার শিটে ট্রান্সফার করার জন্য। আমরা আনসার ট্রান্সফার করার সময় খুব স্পষ্ট করে ব্লক লেটারে বড় করে একদম ক্লিয়ারলি অ্যান্সারটা ট্রান্সফার করব, যাতে করে খুব ক্লিয়ারলি বোঝা যায় যে আমরা কি লিখেছি। নাম্বার 2 আমরা অ্যান্সার দিয়েছিলাম হচ্ছে আফটারনুন, তাই আমরা আফটারনুন লিখে দিলাম। তারপরে নাম্বার 3 অ্যান্সার দিয়েছি কমিউনিকেশন, খুব স্পষ্ট করে পেন্সিল, এখানে লিসনিং টেস্টে কিন্তু পেন্সিল ব্যবহার করতে হয়, স্পষ্ট করে ব্লক লেটারে লিখে দিয়েছি। নাম্বার 4 এর অ্যান্সার হচ্ছে উইক। নাম্বার 5 এর অ্যান্সার হচ্ছে 10। নাম্বার 6 এর অ্যান্সার হচ্ছে স্যুট। নাম্বার 7 এর অ্যান্সার হচ্ছে পাসপোর্ট। বানান নিয়েও কিন্তু অনেক কেয়ারফুল থাকতে হবে, বানান ভুল হলেও মার্ক কাটা যায়। নাম্বার 8 হচ্ছে পার্সোনালিটি। নাম্বার 9 হচ্ছে ফিডব্যাক। নাম্বার 9 হচ্ছে ফিডব্যাক। নাম্বার 10 হচ্ছে টাইম। 10 হচ্ছে টাইম। 11 এর অ্যান্সার এ, 12 এর অ্যান্সার বি, 13 এর অ্যান্সার এ, 14 এর অ্যান্সার সি। 15 এর আনসার হচ্ছে রিভার। তারপরে 16 এর আনসার হচ্ছে 14, 22, 17 এর আনসার হচ্ছে টপ, 18 এর আনসার হচ্ছে পাস, 19 এর আনসার হচ্ছে স্টিম। নাম্বার 20 এর আনসার হচ্ছে ক্যাপিটাল। ঠিক আছে, তার পরবর্তীতে আমরা আগাই। 21 এর অ্যান্সার হচ্ছে জি, 22 এর অ্যান্সার হচ্ছে এফ, তারপরে হচ্ছে এ, তারপরে ই, তারপরে বি, তারপরে সি। তারপরে আমরা দিয়েছি সি, তারপরে এ। 29 এবং 30-তে খুব একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় খেয়াল করে দেখবেন, চুজ 2 লেটার্স এ ই বলেছিল, এ থেকে ই এর মধ্যে বলেছে, তার মানে আমরা একই প্রশ্নের মধ্যে দুটো লেটার চুজ করব। এটা 2টা প্রশ্ন হিসেবে কাউন্ট করবে, 2টো মার্ক হিসেবে কাউন্ট করবে। এখানে আমরা বি ডি মার্ক করেছি না, সো আমরা এখানে অ্যান্সার বি ডি লিখে দিব। 29 এর জন্য বি, 30-র জন্য ডি। চাইলে আপনারা এটা রিভার্স অর্ডারেও লিখতে পারেন, ডি প্রথমে লিখে বিটা পরে লিখতে পারেন, মানে ডি 29 এর জন্য এবং বি 30-র জন্য, সেটা আপনাদের উপর ডিপেন্ড করে, এটা রিভার্স অর্ডারেও লেখা যায়। তারপরে শুরু হলো 31 থেকে। 31 এর অ্যান্সার হচ্ছে শেল্টার, তার পরবর্তীতে অ্যান্সার হচ্ছে অয়েল, তার পরবর্তীতে অ্যান্সার হচ্ছে রোডস, ইনসেক্টস, তারপর 35 হচ্ছে গ্রাস, 36 হচ্ছে ওয়াটার, 37 হচ্ছে সয়েল, 38 হচ্ছে ড্রাই, 39 হচ্ছে সিম্পল, আর
আমাদের লাস্ট আনসার নাম্বার 40 হচ্ছে নেস্ট। সো আমরা কিন্তু খুব ক্লিয়ারলি এখানে শিখে ফেললাম কিভাবে আমরা IELTS এর লিসনিং টেস্টে আমাদের আনসারগুলো একদম সুন্দর করে ক্লিয়ারলি আমাদের আনসার শিটে ট্রান্সফার করতে পারবো। সবচেয়ে প্রথমে সেন্টার নাম্বার লিখতে হবে, যেটা আপনাকে আগে থেকেই দেওয়া থাকবে। তারপর ফুল নেম ক্যাপিটালে লিখতে হবে, মানে ব্লক লেটারে দিতে হবে। তারপরে তারা একটা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে এই জায়গাটাতে আমাদের ক্যান্ডিডেট নাম্বারটা লিখতে হবে। আমরা ক্যান্ডিডেট নাম্বারটা লিখেছি, তারপর সেই নির্দিষ্ট নাম্বারটাকে শেডও করে দিয়েছি। তারপর টেস্ট ডে, মান্থ এবং ইয়ার, দিন, মাস এবং বছর মার্ক করে শেড করে দিতে হবে। তার পরবর্তীতে আমরা আমাদের অ্যান্সারগুলো লিখেছি। আমরা পেন্সিল দিয়ে অ্যান্সার লিখতে হবে এবং একদম ক্লিয়ারলি যাতে আমাদের হাতের লেখা বোঝা যায় আমরা এখানে ব্লক লেটারে অ্যান্সারগুলো লিখেছি। ছোট হাতেও কিন্তু অ্যান্সার লেখা যায়, অসুবিধা নাই। আমরা জাস্ট আমাদের অ্যান্সার যাতে একদম ক্লিয়ারলি বোঝা যায় এই উদ্দেশ্যেই একদম ব্লক লেটারে সুন্দর করে লিখেছি। এরই মধ্যে আমাদের এই লিসনিং টেস্টটা শেষ হয়ে গিয়েছে। আপনার যদি এই মক টেস্ট সলিউশন ভিডিওটি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আরো অ্যাডভান্স টিপস এন্ড টেকনিক্স শিখে IELTS এ আপনার কাঙ্ক্ষিত স্কোরটি পেতে ভর্তি হয়ে যান আমার পূর্ণাঙ্গ IELTS কোর্সে। কোর্সটি পেতে ভিজিট করুন 10minuteschool.com অথবা ডাউনলোড করুন 10 Minute School অ্যাপ। যে কোনো জিজ্ঞাসায় কল করুন 16910